All right, friends. I welcome you for this session 2. In the first session, we talked about career planning, why to do. And in this session, I'll be covering how to do. Because these two questions are really important. One is why, and the next is how. The reason is, if you don't know how to do certain things, whatever we have learned, that would be the theory part, right? In the previous session, what we have saw is why someone needs to do the career planning. Why? Because they need to design their life and lifestyle according to their wish. And also I shared analogy, a story comparison between a rag pickup and also a businessman, how they will have their different life and a lifestyle, which means someone needs to focus on. Okay, I'm going to request the participant to be on mute. All right, please do that. So we talked about that information in the session 1. And session 2 will cover on the how part. This is quite interesting because I'll be sharing 3 different approach what I exactly followed in my career. இந்த 3 விஷயம் நீங்க ஃபாலோ பண்ணுங்க உங்களுடைய கரியருக்கு ரொம்ப பிரயோஜனமா இருக்கும். Also, I'll be covering with a closing thought at the end of the session. All right. What do we have in the agenda? Okay, hope you can somebody confirm that you're able to see my screen just to confirm before I proceed? Can I get a yes? Yes, sir. Yes, sir. Okay, good. Yeah, just want to make sure. All right, so these are the 7 points I'm going to share as part of this session 2. First one, I'll give a quick overview of the career stage, what we saw as a continuation, just to reaffirm your learning. எங்க நீங்க இருக்கீங்க, எங்க இருந்து உங்களுடைய கரியர் நெக்ஸ்ட் லெவலுக்கு எடுத்துட்டு போகணுன்றத பத்தி ஒரு குவிக் ஓவர்வியூ கொடுக்குறேன். And also I'll share something about this mindset and the skill set. This is really important for you guys to understand mindset na enna, skill set na enna nu solliட்டு. And third, I will share about 3 tips, right? Having the open mind, upskilling, and the maintain a notebook. That's something I'll get it covered. 6th one, I'll share my 20 years of the career planning, how I started and where I am right now, and also with a closing thought. Okay, that's a quick agenda we have, and I'll see to that to wrap it on time to get this wrapped, right? In the session 1, we saw about where you are. This is the vocation. Vocation is the meaning of the vocation is that you get trained, you do your upskilling, then you go and get your degree, your diploma, right? And then we start looking into what you get paid for, and then you become a profession in that. Then eventually you will become good at it. And then that will take you to your passion path. And then eventually you will also explore what is that you love. Because that's how my journey has been so far. And in fact, I've already touched on the mission and also what is the world needs. Also, I started to explore. It's been a year now. I would say I'm working on the mission of reaching out to at least 1 million youth, which is nothing but at least 10 lakh youth. I wanted to reach out to a mentor and coach. That's one of my mission, which I'm working. And also what does the world need is, of course, the current contemporary youth need this kind of guidance, right? யாரா ஒருத்தங்க வந்து அவங்களுக்கு இந்த வழியில போங்க, இந்த வழியில போகாதீங்க, இது செய்யுங்க அப்படின்னு சொல்றது வந்து தேவைப்படுது. நான் வந்த காலகட்டங்கள்ல அது மாதிரியான ஒரு பர்சனோ ஒரு மாதிரி யாரும் அமையல. நம்மளே விழுந்து கத்துக்கிட்டு அப்படி வந்தோம். Then I thought நான் பட்ட கஷ்டம் வந்து மற்றவங்களுக்கு படக்கூடாது, அவங்களுக்கு வழி வந்து சுமூகமா இருக்கணும் அப்படின்றதுக்காக தான் I'm doing all this. Okay. One simple point I would like to add here when it comes to your vocation. Remember, friends, vocation is nothing but the training, what I said, right? நீங்க எந்த அளவுக்கு டிஃப்ரெண்டான ஸ்கில்ஸ், ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஸ்கில்னா வந்து ஷார்ட் ஹேண்ட் இஸ் அ ஸ்கில், டைப்ரைட்டிங் இஸ் அ ஸ்கில், கம்யூனிகேஷன் இஸ் அ ஸ்கில், ரைட்? அண்ட் லேர்னிங் a new language is a skill. Focus more on developing some kind of a new skills. ஏன் சொல்றேன்னா, நீங்க கற்றுக்கொண்ட அந்த ஸ்கில்ஸ் இருக்கு இல்லையா, ஸ்கில்ஸ்னா டேலண்ட், அதுதான் உங்களை நெக்ஸ்ட் ஸ்டேஜ் கொண்டு போகும். இப்போ என்னுடைய லைஃப்ல என்ன நடந்தது,
நான் ஒரு டெக்னாலஜி நான் கத்துக்கிட்டேன், அந்த ஒரு நான் நிக்கல, then I learned something else, I learned something else, I learned something else. அது மாதிரி ஒரு dozens of different things I have explored. For example, I'm a content creator, I'm an investor, I'm a psychology student, I gave a attempt in that, and then I became a agile coach in my organization. அப்புறம் வந்து I got into martial arts. So these are the different skills I've started to implement in every stage of life. Every stage அந்த skill நீங்க கத்துக்கிறப்ப என்ன ஆகும், that will make you to become a better person. அந்த கத்துக்கிற ஒரு புது ஸ்கில்னால உங்களுக்கு ஒரு புதுவிதமான ஆப்பர்ச்சுனிட்டி ஓபன் ஆகும். For example, I try to develop my communication skill by taking up a public speaking course. So that's a skill newly I've added. I did that course in 2016. அதுக்கப்புறம் நியூரோ லிங்குவிஸ்டிக் பிராக்டிஷனர் ஒரு கோர்ஸ் இருக்கு, ஐ வெண்ட் அண்ட் என்ரோல் ஃபார் தட். அதுக்கப்புறம் காம்படென்ட் கம்யூனிகேட்டர்னு ஒரு கோர்ஸ் இருந்தது, அது என்ரோல் பண்ணேன். அதுக்கப்புறம் காம்படென்ட் லீடர்ஷிப்னு ஒன்று கோர்ஸ் இருந்தது, அது என்ரோல் பண்ணேன். அதுக்கப்புறம் then I wanted to do my masters in psychology, so I enrolled for my MSc. அதுக்கப்புறம் then I wanted to focus on my agile related இருக்கிற ஒரு சர்டிபிகேட், சேஃப்னு ஒரு சர்டிபிகேட் இருக்கு, அது பண்ணேன். அது முடிச்சுட்டு திருப்பி then I upskill myself in different SPC. ஸோ அது மாதிரி ஒரு ஸ்டேஜ்லயும் அட்லீஸ்ட் ஒரு வருஷத்துக்கு ஏதாவது ஒரு புது ஸ்கில்ல கத்துக்கொள்ளுங்க. பிகாஸ் the more skill you learn, for sure that will take you to a different place. Yes, that's what I want to give a quick recap of the career planning stage. Now let's just get into the core context. The two important aspects for your successful career. Gautam, if you can unmute and read what you see on your left hand side. Of course, sir. What do you see, Gautam? Two important aspects for your successful career: mindset and skills. Okay, thank you. You can unmute. Sorry, you can mute yourself. Sorry. Others can just mute yourself, because if Gautam going to read, it might hurt. Sorry, the echo is going to come. So two things really, really important. One is your mindset, and the next is your skill set. If you ask me, you saw my introduction in my journey. Do you think அது மாதிரியான ஒரு சிச்சுவேஷன்ல இருக்கிற ஒரு பர்சன் வந்து இந்த அளவுக்கு ஒரு ப்ராக்ரஸ்ல ஆகி இந்த மாதிரி வந்து இருக்கிறதுக்கு, அப்போ அந்த பர்சன் எந்த அளவுக்கு அந்த மைண்ட் செட்ல ஒர்க் பண்ணிருக்கணும்? எவ்ரி ஸ்டேஜ்ல ஒரு ஃபெயிலியர் வரப்ப, தோல்விகளை தழுவுறப்ப மனம் வந்து துவண்டு போயிடும். கரெக்டா? அப்போ எந்த அளவுக்கு ஒரு பர்சன் அந்த மைண்ட் செட்டை டாப் அப் பண்ணணும், எந்த அளவுக்கு அந்த பர்சன் வந்து கண்டினியூஸா போயிட்டே இருக்கணும். அந்த ஒரு ரீசனுக்காக தான் என்னுடைய சேனல், என்னோட ஹேண்டில் எல்லாமே பாத்தீங்கன்னா மைண்ட் செட் மேரினேட்டர்னு வச்சிருக்கேன். Mindset is, it's all about your thinking, right? What happens in your head, in your brain. Marination is a process, correct? நீங்க சிக்கன் வாங்குனீங்கன்னா ஒரு அதுக்கு மசாலா ஆட் பண்ணுவீங்க, மற்ற so you add all those masalas, ingredients, right? கரம் மசாலா போடுவீங்க. அந்த மேரினேஷன் ப்ராசஸ்ல என்ன ஆகும், அதோட அவுட்கம், அதோட நீங்க அந்த சிக்கனை நீங்க சமைக்கிறப்ப அதோட டேஸ்ட் நல்லா வரும். அதே மாதிரி நம்மளோட மைண்ட் வந்து மேரினேட் பண்ணிக்கொண்டே இருக்கணும். அது பண்ணிட்டே இருக்கிறப்பதான் will be able to get into a different level. அந்த ஒரு ரீசனுக்காக தான் என்னுடைய எல்லா ஹேண்டிலும் பாத்தீங்கன்னா மைண்ட் செட் மேரினேட்டர்னு இருக்கும். That's a brand I'm building as well. I want to take that brand to reach to a greater height, so that will bring in some transformation among the youth, and I need your support as well. Okay, the second thing is about the skill set. நீங்க கேட்கலாம், மைண்ட் செட் புரியுது, ஸ்கில் செட்டும் நான் முன்னாடி பார்த்தோம், இதுக்கு ஏதாவது பர்சன்டேஜ் இருக்கா அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா, எஸ், the percentage is 80% of your mindset. ஸ்கில் செட் வந்து கொஞ்சம் தான், 20% இருந்தா போதும். நம்ம மைண்ட் செட் வந்து you need to have 80%. மெஜாரிட்டி அதுதானே, ரைட்? ஸோ எந்த அளவுக்கு ஸ்ட்ராங்கா உங்களுடைய மைண்ட் செட், ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நீங்க இருக்கிற சுச்சுவேஷன்ல, நீங்க அந்த கேட்ட கொஸ்டின்ல இருந்தே ஒரு விஷயம் எனக்கு தெரியுது. என்னன்னா, நீங்க இப்போ இருக்கிற உங்களுடைய கரண்ட் சுச்சுவேஷன்ல வந்து நீங்க நிறைய தோல்விகளை சந்திக்கிறீங்க, உங்களுடைய என்விரான்மெண்ட் வந்து உங்களுக்கு சாதகமா இல்லை, அதனால நீங்க மேற்கொண்டு ஏதோ நீங்க
போக முடியல, மேபி உங்களோட ஃபேமிலி சுச்சுவேஷன் கண்டிசிவா இல்ல, இல்லாட்டி உங்களோட பண சுச்சுவேஷனும் சரியா இல்ல, அப்படி இருக்கிறப்ப ஒரே ஒரு விஷயம் தான் நீங்க ஒர்க் பண்ணணும். அட் திஸ் பாயிண்ட் ஸ்டார்ட் ஒர்க்கிங் ஆன் யுவர் மைண்ட் செட். Okay, my simple request to all of you, please put yourself on mute. This is being recorded. This will be listened and watched by many students. Okay, please mute yourself. Except Gautam, no one is going to unmute. Okay, 80% of your mindset and 20% of skill set, which means in 80% உங்களோட mindset marination நீங்க process பண்ண இந்த 20% skill set இருந்தா போதும். புதுசா ஒரு லாங்குவேஜ் நீங்க கத்துக்கலாம், புதுசா ஒரு ஸ்கில் நீங்க டெவலப் பண்ணிக்கலாம். அந்த ரெண்டோட பேக்கேஜ்ல பண்ணிட்டே இருக்கிறப்ப your life will keep happening. That's what literally I've done it. Okay, that's why I'm just covering on this, how work on your mindset 80% and 20% the skill set. என்னோட இன்ஸ்டால நீங்க போய் பாத்தீங்கன்னா, my Insta handle is pretty simple, right? At mindset marinator. Simple. You will find there are lots of posts. All my posts talks about how you can marinate your mindset. Okay, skill set something you will learn. You will enroll in a course, you will go for a new certification, you will learn a new language. Correct? That's something based on the profession where you want to go. You can build your skill set. Clear? Now, these are the 3 tips and tactics I want to share with all of you in the so-called in the building process, right? Gautam, can you read this for me, Gautam? Yes, of course, sir. Have an open mind or carry right attitude towards whatever the job you do. Wonderful. Thank you, Gautam. Can mute yourself. This is the first point I wanted to teach to all of you. First and foremost thing, just have an open mind. இப்போ இருக்கிற கரண்ட் ஜெனரேஷன் யூத்ஸுக்கு பாத்தீங்கன்னா, இந்த சைடு கேரக்டர், இந்த சித்தப்பா கேரக்டர், ஃப்ரெண்டு கேரக்டர், அதெல்லாம் வேணாம். டைரக்ட் சிஎம் அந்த மைண்ட் செட்ல தான் இருக்கிறாங்க. அட்லீஸ்ட் நான் பார்த்த வரைக்கும். நீங்களாம் அப்படி இல்லைன்னு நினைக்கிறேன். One thing what I want to share with all of you is that just have an open mind. Whatever the job you get, grab it. Whatever the opportunity comes on your way, grab it. இன்னொரு பர்சன் கொஸ்டின் போட்டிருந்தாங்க, எனக்கு ட்ரீம் ஜாப் இருக்கு, நான் வெயிட் பண்ணலாமா அப்படின்னு சொல்லிட்டு. The choice is yours. நீங்க வெயிட் பண்ணுங்க, வெயிட் பண்ணாதீங்க நான் சொல்ல மாட்டேன். The choice is yours. பட் நான் உங்க இடத்துல இருந்தேன்னா, whatever comes on the way, I will pick it. நான் அதை பிக் பண்ணிட்டு at the same time I will focus on 2 things. What is that I am becoming? Second வந்து என்னோட ட்ரீம் ஜாபுக்காக நான் என்ன ஒர்க் பண்ணுன்றத பண்ணுவேன். நான் ஒண்ணுமே அந்த வர ஆப்பர்ச்சுனிட்டி நான் எதுவும் எடுத்துக்காம இல்ல நான் ட்ரீம் ஜாபுக்கு தான் வெயிட் பண்ணுவேன்றது என்ன கேட்டீங்கன்னா, ஒரு விதத்துல முட்டாள்தனம்ன்ற வார்த்தை ஜாஸ்தியா இருந்ததுன்னா, it may not work. Okay, whatever comes on the way, just grab it. ஏன்னா ஏன் சொல்றேன்னா, நான் என்னுடைய நிறைய நண்பர்கள் பார்த்திருக்கேன். அவங்களுடைய அவங்களுக்கு பிடித்தமான ஒரு ஜாபுக்காக வெயிட் பண்ணி நாட்களை வேஸ்ட் பண்ண நிறைய பேர் பண்ணியிருக்காங்க. Okay, so first of all, have an open mind and carry the right attitude towards whatever the job you do. For example, இதுதானே இந்த ஜாப் பாத்துக்கலாம், இதுதானே இது சப்ப மேட்ரு. நீங்க எந்த ஜாபுக்கு போனாலும் try to deliver your duty with utmost discipline. அதுதான் வந்து ஒரு கீ டிஃபரன்ஷியேட்டர் ஆகும். ஏன்னா நான் ஸ்டார்ட் பண்ணப்ப ஈவன் சனிக்கிழமை ஞாயிற்றுக்கிழமை எல்லாம் கூட நான் ஆஃபீஸ் போயிட்டு என்னோட பெண்டிங் வேலை இருந்தா அதை நான் முடிச்சிடுவேன். புதுசா இந்த விஷயம் கத்துக்கணும்னா போயிட்டு கத்துக்கிட்டு வந்துருவேன். எனிதிங் யூ டூ, those small thing is what make a difference, guys. நான் இப்போ இருக்கிற கரண்ட் ஜெனரேஷன் எப்படி இருக்காங்கன்னு எனக்கு தெரியல. பட் இஃப் அட் ஆல் யூ வாண்ட் டு embrace success,
carry the right attitude. Okay? The reason is, உங்களுடைய எந்த அளவுக்கு உங்களுடைய ஆட்டிடியூட் நீங்க ஒர்க் பண்றீங்களோ அந்த அளவுக்கு உங்களுக்கு ஆல்டிடியூட்னா ஹைட், உயரம். எக்ஸாம்பிள் நான் என்ன எக்ஸாம்பிள் நான் உதாரணமா நான் சொல்ல விரும்பல, பட் ஐ ரியலி ஒர்க் ஆன் மை ஆட்டிடியூட் every day, every now and then, every week, every month, every year. I correct my attitude. I change certain things. Why? Because since I'm already a mindset marinator, I know that process. நான் என்னுடைய ரைட்டான ஆட்டிடியூட் நான் கேரி பண்றேன். நான் எவ்ரிடே நான் பார்த்துட்டு இருப்பேன். இன்ஃபேக்ட் என்னுடைய லாஸ்ட் 2 days முன்னாடி என்னுடைய சேனல்ல நான் ஒரு வீடியோ நான் அப்லோட் பண்ணேன் about the bad attitude. If you can just go and take a look at that video, you will find that bad attitude or like a flat tire no 2-minute video I posted. I've shot that when I was waiting for my train in the station. I was going for the American Heart Association heart walk. On that day I shot that, just a 2-minute video. I highly urge you guys to go and listen to that. Okay? நீங்க என்ன ஜாப் என்ன பண்ணாலும் give your best and do it with utter discipline. That's the first thing when it comes to how to do your career plan, because that's how I started and it really helped me. For example சொல்லிட்டு then I'll move to the second point. என்னோட 12 years experience இருக்கிறப்ப I was working as a delivery manager. நான் வந்து கார்ப்பரேட் பேங்கிங்னு ஒரு ப்ராடக்ட் கம்பெனி, ஒரு கார்ப்பரேட் பேங்கிங் ஒரு டிபார்ட்மெண்ட் வந்து I was heading. In fact, I report to a regional India director. CEO level எல்லாம் வரப்ப வந்து I used to go and present my department. நான் அது முடிச்சுட்டு then I did my upskilling. I learned about cloud-based technologies. கத்துக்கிட்டு then I gave an interview in another company. நான் அந்த கம்பெனில ஜாயின் பண்ண உடனே எனக்கு கொடுக்கப்பட்ட ஜாப் வந்து இருக்கிற ஒரு நார்மலான டெஸ்டர்னு ஒரு ரோல் இருக்கு, அந்த ரோல் தான் இருக்கு, எடுத்து பண்றீங்களா அப்படின்னு கேட்டாங்க என்னுடைய பாஸ். நான் என்ன சொல்லியிருப்பேன் நினைக்கிறீங்க? நோண்ணா, இல்ல. I said yes. That is called having a open mind. நான் என்னோட பழைய கம்பெனில வந்து சிஓ லெவல்ல நான் ரிப்போர்ட் பண்ணிட்டு இருந்தேன். எனக்கு கீழே இவ்வளவு பேரு 70-80 பேரு ரிப்போர்ட் பண்ணிட்டு இருந்தாங்க. இப்போ வந்து டெஸ்ட். No. I said yes and I took that as opportunity. நான் அந்த ரோல்ல போயிட்டு அந்த சோகால் ஒரு ரோல்ல இருந்து இன்னொரு ரோல்ட்டு பலவித ரோல்ஸ் பண்ணிட்டு நான் அந்த ஐ வாஸ் இன் தட் அக்கௌண்ட் ஃபார் 4.5 வருஷம் நான் அந்த ப்ராஜெக்ட்ல இருந்தேன். நான் வெளியில வரப்ப ஐ கேம் அவுட் as a account manager managing hundreds of people. That's the process what I'm saying. Just have an open mind and do each and everything with the right attitude. That's the key difference, friends. Okay, hope you're clear with that. I'll go to the next point. Yeah. Sir, can I read? Yes, Gautam, I like the spirit, man. Even before I ask, you're asking it. Yeah, come on, wonderful. Go ahead, Gautam. Upskilling. There is no other shortcut, friends. Thank you, Gautam. You can put yourself on mute. This is one of my favorite topic and also favorite aspect. உங்களுடைய why. So actually this is how, right? How you have to do the career planning. And the upskilling தவிர்த்து there is no other shortcut, friends. நாம ஹார்ட் ஒர்க் ஸ்மார்ட் ஒர்க் பார்த்தோம்ல, upskilling வந்து I'm going to give an example, don't worry. Upskilling comes under the hard work part. ஏன்னா நீங்க ஆல்ரெடி உங்க ஜாப்ல உங்களோட ரோல் செஞ்சுட்டு இருக்கிறப்ப assume you're going to add a new skill. Okay, நான் வந்து ஜென்ரலா சொல்றேன். நான் வந்து ஐடி பேக்ரவுண்ட்ல இருக்கனால வந்து ஐம் நாட் டாக்கிங் எனிதிங் டூ மச் ஆன் த ஐடி. நான் ஜென்ரலா சொல்றேன். நீங்க ஒரு மெடிக்கல் டிரான்ஸ்கிரிப்ட்னா இருக்கலாம், இல்லாட்டி ஒரு சேல்ஸ் எக்ஸிக்யூட்டிவா இருக்கலாம், இல்ல எதுவுமே இப்போ வரல, நான் வந்து இப்போ ஐம் ஜஸ்ட் கோயிங் ஆஸ் அ ஒரு ரிசப்ஷனிஸ்டா போறேன், இல்லாட்டி ஒரு சூப்பர் மார்க்கெட்ல ஒர்க் பண்றேன், வாட் எவர் இட் இஸ், டசன்ட் மேட்டர் அட் ஆல். எப்போ நீங்க ஃபெயில் ஆவீங்கன்னா when you don't upskill yourself. அந்த அப்ஸ்கில் வார்த்தையே உங்களுக்கு அழகா இருக்கு இல்லையா? சம்திங் கால் ஸ்கில்.
அதை நீங்க எப்படி அப் பண்ணுவீங்க? யூ ஹேவ் சம் ஸ்கில், ஹவு டு யூ அப்? இந்த அப்ஸ்கில்லிங் வந்து கண்டினியூஸ் ப்ராசஸ். நிறைய பேர் என்ன நினைச்சுக்கிறாங்க, நான் காலேஜ் படிச்சு முடிச்சிட்டேன், எனக்கு டிகிரி இருக்கு, சூப்பரா ஒரு வேலையும் இருக்கு, போய் உட்காந்துட்டா லைஃப் செட்டில்டுன்னு நினைக்கிறாங்க. தப்பு. அன்லஸ் அதர்வைஸ் நீங்க மேற்கொண்டு மேற்கொண்டு உங்களையே அப்ஸ்கில் பண்ணலனா உங்களால அடுத்த கட்டத்துக்கு போக முடியாது. என்னோட சர்டிபிகேட்ஸ் பாத்தீங்கல்ல, ஆல்ரெடி ஐடிலே வந்து ஒர்க் கொஞ்சம் ப்ரெஷரா இருக்கும், ஃபேமிலி பார்க்கணும். அதுக்கும் மேல I was doing all this upskilling. I'm into bunch of things, or half a dozens of things, and on top of it, by the way, I'm doing my MBA from Australia in finance. Even now, out of all this, I do my work, my job, my social media, the YouTube, this Insta post, of all things. Still, I'm attending various other communication workshop. I'm doing my MBA. That is called upskilling, and it's a continuous process. உங்களுக்கு பிடிக்குதோ இல்லையோ, you have to do it if you want to improve your life and your lifestyle. If you really want to evolve as a person, சாய்ஸ் உங்களோடது பாஸ். யாரும் வந்து நீங்க இது பண்ணுங்க இது பண்ணுங்கன்னு யாரும் சொல்ல போறது இல்ல. மரத்துக்கும் மனுஷனுக்கும் இருக்கிற பெரிய வித்தியாசம் என்னன்னா, மரத்துக்கு யாரும் சொல்லணும்னு அவசியம் இல்லை, அது பாட்டு அது வேலை செய்யும். வேறு விடும், உரம் போலனாலும் என்ன, நான் எங்க இருந்தாலும் தண்ணி எடுத்துக்குவேன், எனக்கு கொஞ்சம் வெயில் அடிச்சா போதும், நான் போட்டோசிந்தசிஸ் பண்ணிக்குவேன், எனக்கு யாரும் உரம் போடலையா, நோ ப்ராப்ளம், எனக்கு மண்ணே இல்லைனாலும் நான் எப்படியாவது நான் இருந்து பொழைச்சிக்குவேன். மரம் பண்ணும். மனுஷன் மட்டும்தான் அவனுக்கு ஏதாவது யாராவது ஒருத்தங்க இது பண்ணு பண்ணு அப்ஸ்கில் பண்ணு இது பண்ணுன்னு சொல்லிட்டு இருப்பான். நம்ம மரம் இல்லை, மனுஷங்க. இட் இஸ் ஆர் டியூட்டி டு டூ திங்ஸ், ரைட்? திஸ் டூ ஈஸ், ஒன் இஸ் எக்ஸிஸ்ட் அண்ட் ஒன் இஸ் எவால்வ். நான் பண்ணிட்டு இருக்கிற இந்த எல்லா ப்ராசஸ்லயுமே பாத்தீங்கன்னா, I want to evolve. I want to evolve as a better person. I want to expand my limit. That now I've enrolled in another program. I want to become an author. I want to publish my book so that people can just read my book, and so that that book will inspire them. I want to write my story, right? So that is called upskilling. And on top of that, I'm part of different groups where I go and take part in the classes, learn something, I submit my assignment. Even நான் இந்த ஸ்டேஜ்ல அது பண்ணிட்டு இருக்கேன். அப்படின்னா அப்ஸ்கில்லிங் இம்பார்ட்டண்டா இல்லையா? ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட், கரெக்ட்? பட் தி क्वेश्चन இஸ், ஆர் வி டூயிங்? கேட்டீங்கன்னா பதில் இல்லை. we are not doing. பண்ணாம அப்ப என்ன கேக்குறோம்? ஓ, எனக்கு இது கிடைக்கல, நான் எதிர்பார்த்த ஜாப் கிடைக்கல, நான் இதை எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணல. No. You keep upskilling yourself, you will be surprised. Something or other will keep coming on your way. In the example solita, then I'll move to the third point. Now 2001 இருக்கிறப்ப ஒரு ஒரு ஸ்பெசிபிக் ஸ்கில் இருக்கு. அந்த ஸ்கில்லை நான் கத்துக்கணும்னு எனக்கு I thought, okay, I will do. So நான் சொன்னல ஸ்மார்ட் ஒர்க்குக்காக ஒரு இது இருக்குன்னு, so that's also covers with this. அந்த ஒரு பர்டிகுலர் அப்ஸ்கில்லிங்காக நான் என்ன பண்ணேன், என்ரோல் பண்ணேன். It come around 60,000 rupees. Somehow I managed to get the money. அப்புறம் நான் அந்த அப்ஸ்கில்லிங் ஒரு 2 month அந்த கோர்ஸ் அதை நான் படிச்சு முடிச்சு அதை கிளியர் பண்ணேன். கிளியர் பண்ணிட்டு ஒரு 6 months போச்சு. 2001 6 months போச்சு. அப்புறம் என்னுடைய ட்ரெயினர் எனக்கு கால் பண்ணி சொன்னாங்க, அருண், நீங்க இந்த ஸ்டேஜ் முடிச்சிட்டீங்க, இதுக்கு மேல டாப் ஒரு ஸ்டேஜ் இருக்கு, இதுவும் நீங்க அப்ஸ்கில் பண்ணீங்கன்னா உங்களுக்கு பிரயோஜனமா இருக்கும்னு சொன்னாரு. ஓகே மாஸ்டர், பண்ணலாமே அப்படின்னு சொன்னேன். அப்புறம் எவ்வளவு ஃபீஸ், என்ன இது டீட்டெயில், எவ்வளவு நாளுக்கு நீங்க ஒரு வாரம் லீவ் எடுக்கணும், நீங்க காலையில இருந்து வரணும், அசைன்மெண்ட் முடிக்கணும், அந்த எக்ஸாம் கொஞ்சம் டஃபா இருக்கும். எல்லாத்துக்கும் மேல என்ன சொன்னாருன்னா, அதோட பாஸ் பர்சன்டேஜ் 85% அப்படின்னாரு. 85% அப்படின்னா நான் வந்து ரொம்ப கிழங்கா இருக்கணும்.
அப்புறம் ஃபீஸ் எவ்வளோ மாஸ்டர்னு கேட்டேன். அவர் சொன்னாரு ஒரு 2.5 lakhs to 3 lakh வரும் அருண் அப்படின்னு சொன்னாரு. 2 லட்சம் 2ல 3 லட்சமா? அப்போ என்கிட்ட அந்த அமௌண்ட் இல்லை. பட் ஸ்டில் வாட் ஐ டிட், என்னோட கிரெடிட் கார்டை யூஸ் பண்ணி ஸ்டில் ஐ என்ரோல் ஃபார் தட் கோர்ஸ். 2.5 lakh with a discount 50,000, 2.5 lakh. I got that course. 2 லட்சத்துக்கு அந்த ஒரே ஒரு கோர்ஸை வந்து எடுத்து நான் படிச்சு அது பாஸ் பண்ணேன். பாஸ் பண்ணது இட்ஸ் கால் எஸ்பிசி அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு ஒரு கன்சல்டன்ட் சர்டிபிகேட். அது முடிச்சதோட என்னடா அது முடிச்சாச்சு, ஆனா அப்புறம் அதை குறித்து ஏதாவது ஒரு ஆப்பர்ச்சுனிட்டி வரும்னா பார்த்தா வரல. மனம் தளர்ந்து போனேன்னா இல்லை. நெக்ஸ்ட் என்ன பண்ணலாம் அப்படின்ட்டுன்னு கிளம்பியாச்சு பெட்டி எடுத்துட்டு. ஸோ நெக்ஸ்ட் இயர்ல 2022ல then I enrolled in another course. Then I started preparing for the product owner ஒரு சர்டிபிகேட் இருக்கு. அதுக்காக நான் அப்ஸ்கில் பண்ணிட்டு இருந்தேன். இப்போ அப்ஸ்கில் பண்ணிட்டு இருக்கிறப்ப ஐ திங்க் தட் கோர்ஸ் ஆல்சோ கம் அரவுண்ட், ஐ திங்க் தட் வாஸ் க்ளோஸ் டு 35,000 rupees. ஸோ அதுக்காக நான் அந்த கோர்ஸ் என்ரோல் பண்ணிட்டு இருந்தேன். பை த டைம் 2022 லாஸ்ட் இயர் நான் இங்கே வரப்பதான் ஐ டிட் த கோர்ஸ் கம்ப்ளீட்டட் இன் த யூஎஸ். அது முடிச்ச உடனே பாத்தீங்கன்னா அது ரிலேட்டடா ஏதாவது வரும்னு பார்த்தா அதுவும் வரல. என்னடா இது ரெண்டும் பண்ணி ஒரு க்ளோஸ் டு 3 to 3.5 lakh நம்ம 1 yearல செலவு பண்ணோம், எதுவுமே வரல அப்படின்னு சொல்லிட்டு அங்க நான் வந்து என்னாச்சு, ஒரு ஸ்மார்ட்டான ஒரு மூவ் பண்ணேன். இந்த இந்த ப்ராடக்ட் ஓனர் இந்த ஒரு ஸ்பெசிபிக் ஸ்கில் செட்டுக்கு வந்து இந்த மாதிரியான ஒரு சர்டிபிகேட்லாம் பண்ணா நல்லா இருக்கும் அப்படின்ட்டு எனக்கு நான் ஃப்ரெண்ட்ஸ் மத்தியில பேசுறப்ப, நான் டிஃப்ரெண்ட் பிளாக்ஸ் எல்லாம் போய் படிக்கிறப்ப எனக்கு தெரிஞ்சது. அதனாலதான் இந்த சர்டிபிகேட் நான் இந்த ஒரு கோர்ஸை நான் முடிச்சேன். என்னாச்சு, நான் என்னுடைய ப்ரீவியஸ் அசைன்மெண்ட் முடிந்த உடனே என்னுடைய புது ப்ராஜெக்ட்ல வந்து they were looking out for the guys with this specific skill set. நான் என்ன கம்ப்ளீட் பண்ணணும் அதை குறித்து அவங்க எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணிட்டு இருந்தாங்க. இந்த சர்டிபிகேட் இந்த ஸ்கில் செட் இருந்ததுன்னா வில் டேக் அப்படின்னு சொன்னாங்க. லக்கிலி என்கிட்ட அந்த சர்டிபிகேட் இருந்தனால தென் ஐ மூவ் இன் டு த ப்ராடக்ட் ஓனர் ரோல்ல போயிட்டு இதெல்லாம் பண்ணால தென் ஐ மூவ் இன் டு அ டிஃப்ரெண்ட் ரோல் ஆஸ் வெல் லைக் அ ப்ராடக்ட் மேனேஜர். நான் எதுக்கு சொல்றேன்னா, உங்களுடைய ஹார்ட் ஒர்க்கும் வேணும். அந்த கோர்சஸுக்கெல்லாம் நைட்டு 12 மணி 1 மணி வரைக்கும் உட்காந்து நான் படிப்பேன். நீங்க கேட்கலாம், அருண் இதெல்லாம் வந்து ரொம்ப ரொம்ப கஷ்டம் போல இருக்கு, கஷ்டமா இருந்தாலும் பரவாயில்ல ரொம்ப குஷ்டமா இருக்கு அப்படின்னு நீங்க நினைக்கலாம். கஷ்டம்தான், வாழ்க்கையே கஷ்டம்தான். இந்த வர ஒரு கஷ்டத்தையும் நீங்க எப்படி எதிர்கொள்றீங்க, எப்படி அதுல இருந்து மேற்கொண்டு வரீங்க, எப்படி அது ஜெயிக்கிறீங்கன்றதான் வாழ்க்கையோட அர்த்தமே இருக்கு. நீங்க ஒரே ஒரு தடவை அந்த வர போராட்டத்தை நீங்க ஜெயிச்சு சக்சஸ் டேஸ்ட் பண்ணுங்க. அதுக்கப்புறம் உங்களை அது விடவே விடாது. நெக்ஸ்ட் இதா, போ கௌதம் போ, அஜய் போ, சஞ்சய் போ, மோனிகா போ, உன்னால முடியும் அப்படின்ட்டு புஷ் பண்ணும். தட்ஸ் பியூட்டி ஆஃப் இட். ஓகே, இதெல்லாம் என்னுடைய டிஃப்ரெண்ட் சர்டிபிகேட். நான் என்னால கொஞ்சம் தான் என்னால போட முடிஞ்சது. அது சம்திங் ஐவ் டன் இட் ஆன் த cloud marketing, and then I've done this safe certificate. So this is a certificate I said, right, 22 பண்ணேன்னு சொல்லிட்டு. ஸோ அது முடிச்சேன். அப்புறம் தென் ஐ டிட் சம்திங் இந்த டிஃப்ரெண்ட் இயர்ஸ்ல எஃப்எஸ்எல் ஒரு கன்சல்டன்ட் பண்ணேன். அப்புறம் ப்ரோக்ராம் கன்சல்டன்ட். ஸோ திஸ் இஸ் சம்திங் ஐ செட், ரைட், எஸ்பிசி திஸ் அ டாப். I've done this as well. அப்புறம் என்னோட ப்ராடக்ட் ஓனர் சொன்னேன் இல்லையா, ஸோ திஸ் இஸ் சம்திங் நான் அக்டோபர் மாதம் நான் இங்கே ஊர்ல இங்கே வந்தப்ப ஐ கம்ப்ளீட்டட் திஸ் சர்டிஃபிகேட். இது மாதிரி நிறைய இருக்கு, எல்லாத்தையும் போட முடியாது. பட் ஐ ஜஸ்ட் வாண்டட் டு ஷோ டு யூ கைஸ், உங்களால நீங்க எப்போ அப்ஸ்கில் பண்றதுக்கு மைண்ட் செட் ரெடி ஆகுதோ அப்பதான் நீங்க சக்சஸ் டேஸ்ட் பண்ண முடியும். நீங்க சொல்லலாம், அருண் அந்த அளவுக்கு டப்புலாம் இல்ல அருண், அந்த டப்பு லேது அப்படின்னு நீங்க சொல்லலாம். பட் தெர் ஆர் நிறைய வந்து ஃப்ரீ கோர்சஸ்லாம் கூகுள் இதுல நிறைய ஃப்ரீ கோர்சஸ்லாம் ஆஃபர் பண்றாங்க. அதுக்கெல்லாம் என்ரோல் பண்ணி படிக்கலாம். எது வேணும்னா உங்களுக்கு நான் என்ன அப்ஸ்கில் பண்ணுன்ற மைண்ட் செட் வேணும்ன்றதான் என்னுடைய ஒரே பாயிண்ட். ஓகே, this what I've been doing. Also I've enrolled in my 7th certificate. Also I'll be enrolling one more certificate down the line, because that's a journey. Whether you like it or not, you have to go for it. Yeah, because only then you will be able to evolve as a better person. Okay, third tip போயிடலாமா?
quick time check. You should be good to wrap it by 1 o'clock because I respect time and I like to wrap it on time. Third, Gautam. Yes, sir. I'm ready to learn. Yes, Gautam. Go ahead, Gautam. Maintain a notebook to write down your everyday learning from your job. Thank you, Gautam. Mute பண்ணுங்க. என்ன அருண், பெருசா ஏதாவது ஒரு விஷயம் நீங்க சொல்லுவீங்க அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா சப்ப மேட்ரு. ஒரு நோட் புக்கை வச்சு சொல்றீங்க, எழுதுன்னு சொல்றீங்க, எவ்ரிடேல நீங்க இதெல்லாம் சீம்ஸ் டு பி புல்ஷிட் அப்படின்னு நீங்க நினைக்கலாம். பட் இந்த ஒரே ஒரு விஷயம், நீங்க ஃபர்ஸ்ட் சொன்ன விஷயம் ஆட்டிடியூடோ கிராப் ஆட்டிடியூட் காஸ் ஓகே பாத்துக்கலாம். அப்ஸ்கில்னாலும் ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை, ஏதோ ஒன்று இருக்கு, அதை வச்சு வண்டி ஓட்டிக்கலாம் நினைச்சாலும் அட்லீஸ்ட் இந்த ஒரே ஒரு விஷயம் மட்டும் பண்றீங்களா? ரொம்ப ரொம்ப சிம்பிள். நான் என்னுடைய 20 வருட என்னுடைய ஜாப்ல கன்சிஸ்டண்டா பண்ணிட்டு இருக்கிறது இந்த ஒரு விஷயம். என்கிட்ட வந்து இது மாதிரி நிறைய நோட் புக்ஸ் இருக்கு, உங்களால பார்க்க முடியும்னு நினைக்கிறேன். யூ சி, இன்ஃபேக்ட் திஸ் புக் இஸ் கம்ப்ளீட்டட். என்னால உங்களுக்கு தெரியுதானு தெரியல, பட் ஓகே. இன்ஃபேக்ட் திஸ் புக் இஸ் டன் அண்ட் ஐ பாட் a new book, another new book. So you'll find இங்க பச்சை கலர் இங்க்லாம் தெரியுதா? பச்சை கலர் இங்க்ல டப்பா போட்டு இருக்கிறதெல்லாம் இந்த விஷயங்கள்லாம் இது இதெல்லாம் நான் வந்து இன்னைக்கு நான் கற்றுக்கொண்டேன் அப்படின்னு சொன்னேன். இன்னைக்கு வரைக்கும் இதை எழுதி கொண்டு இருக்கிறேன். You see all this, right? You see, since I'm a psychology student, இதுக்கு நிறைய நிறைய பெனிஃபிட் இருக்கு. நம்ம காலேஜ் முடிச்ச உடனே நம்ம எழுதுற பழக்கத்தை விட்டுடுறோம். நீங்க ஒரு விஷயத்த பார்த்து எழுதுறப்ப உங்களுடைய ஐ அண்ட் ஹேண்ட் கோஆர்டினேஷனோட எழுதுறப்ப உங்களுடைய மைண்ட் எப்பயுமே ஷார்ப்பா இருக்கும். நீங்க மற்றவங்களோட ஒரு ஸ்டெப் அஹெடா இருப்பீங்க. உங்களோட திங்கிங் கிளாரிட்டி இருக்கும், உங்களுடைய எடுக்கிற டிசிஷன் குவிக்கா இருக்கும். இன்வேரியபிளி உங்களுடைய இன்டெலிஜென்ட் வந்து ஒரு லெவலோட ஜாஸ்தி இருக்கும். நான் காலேஜ் முடிச்ச உடனே, காலேஜ் போறப்பயே நம்ம எழுதுறது இல்ல, காலேஜ் முடிச்சே இவர் என்ன எழுதுறது அப்படின்ட்டு நான் என்ன நான் இவ்வளவு பெரிய அப்பாட்டாக்கரு, நான் எதுக்கு எழுதணும் அப்படின்ட்டு நிறைய பேர் எழுதுறது இல்ல. பட் மை சிம்பிள் ரெக்வெஸ்ட் டு யூ ஆல் இஸ் ஜஸ்ட் மெயின்டைன் a notebook. உங்களுடைய ஜாப்ல இன்னைக்கு என்ன ஒரு விஷயம் நீங்க கத்துக்கிட்டீங்க அப்படின்னு எழுது. ஏன் சொல்றேன்னா, இட் இஸ் நாட் அபவுட் வாட் ஹேப்பன்ஸ், இட்ஸ் ஆல் அபவுட் வாட் யூ டூ. நீங்க ஒரு மிஸ்டேக் பண்ணலாம், அது பெரிய விஷயம் இல்லை. ஆனா நான் இன்னைக்கு இந்த மிஸ்டேக் பண்ணேன், இதை நான் நாளைக்கு நான் கரெக்ட் பண்ணிக்குவேன். நான் இந்த மிஸ்டேக் நான் இன்னைக்கு செஞ்சேன், இதை நான் கரெக்ட் பண்ண போறேன். நீங்க அது செய்யறப்ப என்ன ஆகும், ஒரு பீரியட் ஆஃப் டைம்ல நீங்க மிஸ்டேக்கே பண்ண மாட்டீங்க. எனிதிங் அண்ட் எவ்ரிதிங் ஆன் த ஸ்பாட் பர்ஃபெக்டா ஃபர்ஸ்ட் டைமே முடிப்பீங்க. ஏன்? பிகாஸ் யூ ஆர் டூயிங் திஸ் எக்ஸசைஸ் ஸ்லோலி அண்ட் ஸ்டடிலி. இட் ஹட் ஹெல்ப் மீ அ லாட். இது மாதிரி ஒரு என்கிட்ட 20-25 புக்ஸ் இருக்கு, நோட் புக் இருக்கு. எவ்ரி இயர் ஒன் புக். அண்ட் ஒரு சில இதுலலாம் வந்து நிறைய கிரிட்டிக்கல் ப்ராஜெக்ட்ஸ்லாம் நான் ஹேண்டில் பண்ணியிருக்கேன். அதுல புக்லாம் 2 புக்கு காலி ஆயிடும். ஜஸ்ட் மெயின்டைன், அந்த டேட் போடுங்க. டேட்டை போட்டுட்டு இன்னைக்கு இந்த விஷயம் நான் கத்துக்கிட்டேன், இந்த விஷயம் நான் தப்பு பண்ணேன், இந்த விஷயத்த நான் எப்படி பண்றேன்னு எனக்கு தெரியல, வாட் எவர் இட் இஸ், ரைட் இட் டவுன். அது முடிச்சுட்டு அந்த வாரத்துல முடிகிறப்ப நீங்க ஃபிளிப் பண்ணுங்க. நான் ஜென்ரலா தான் சொல்றேன், நீங்க ஒரு அக்கௌண்டன்டா ஆகலாம், ஐடிக்கு போகலாம், டேட்டா குவாலிட்டிஸ் ஆகலாம், இல்லாட்டி மெடிக்கல் டிரான்ஸ்போர்ட் ஆகலாம், இல்லை ஹெச்ஆர் ஆகலாம், என்ன வேணாலும் ஆகலாம், பேங்க்ல வேலை செய்யலாம், என்ன வேணாலும் ஆகலாம். நான் இந்த ஒரு சிம்பிள் ப்ராசஸ் வில் பிரிங் அ ஹியூஜ் 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 டிஃபரன்ஸ். ஓகே, ஸோ தோஸ் ஆர் த 3 திங். அண்ட் இன்னும் லாஸ்ட் 2 slides இருக்கு, அதோட முடிச்சுட்டு we will wrap the session. Are we good on time? Yes, we are good on time. One of the point நான் சொன்னேன், my 20+ years of career planning, right? This is one simple proof I want to show to all of you. உங்க லெஃப்ட் ஹேண்ட் சிண்டல் இஸ் மை ஃபர்ஸ்ட் கம்பெனி வேர் ஐ ஸ்டார்டட். அதோட கதையை வந்து பெரிய கதை. நான் எப்படி என்னுடைய ஐடி ஜேர்னி ஸ்டார்ட் பண்ணன்றது ஒரு பெரிய கதை. அது நீங்க இன்னும் அது கேட்டீங்கன்னா உங்களுக்கு இன்னும் ஒரு இன்ஸ்பைரிங் ஆயிருக்கும். படிச்சு முடிச்சுட்டு வேலை இல்லாம நிறைய வேலை செஞ்சுட்டு ஹார்ட் ஒர்க் பண்ணி ஒரு 6 மாசம் நானே உட்காந்து எல்லாம் நான் ப்ரிப்பேர் பண்ணிட்டு
ஒரு 1000 பேருக்கு மேல ஸ்டூடெண்ட்ஸ் எல்லாம் ஆஃப் கேம்பஸ்ல கம்பெனி கால் ஃபார் பண்ணி நான் போய் எழுதி அதுல 40 பேர் செலக்ட் பண்ணாங்க. அதுல நான் 25வது ஆளா தான் நான் செலக்ட் பண்ணேன். இந்த நேரத்துல டெஃபினெட்லி ஐ வாண்டட் டு கிவ் தேங்க்ஸ் டு மிஸ்டர் செல்வகுமார் பழனியப்பன். நான் இந்த இடத்துல இருந்து இந்த மாதிரி பேசிட்டு இருக்கேன்னா அவரு ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமான காரணம். ஏன்னா he was in a senior position. அவரு தான் என்னோட ரெஸ்யூமை ஃபார்வர்ட் பண்ணாரு. I wanted to thank him at this moment. Sir, if you are hearing this, if you happen to hear this, I really wanted to say thank you to you. Okay, coming back to this context. So this is a service certificate. And the offer letter வந்து அங்க ஊர்ல மாட்டிச்சு. I don't have the soft copy, but I thought I will just pick the service certificate. You will find date of joining. What do you guys see? The date of joining. Gautam? Yes, sir, I saw. August 29, 2003. 2003. That was my first day in my job. On the right hand side, you see this guy, this gentleman standing. What date you see? It's like you, sir. Yeah, it's me, by the way. Nanda. I was standing in front of my நான் ஒர்க் பண்ற கிளையண்டோட ஹெட் குவார்டர்ஸ் ஆஃபீஸ்ல முன்னாடி நிக்கிறேன். தேதி வந்து எக்ஸாக்ட்லி 29 ஆகஸ்ட் 2023. லெஃப்ட் ஹேண்ட் சைட்ல நான் அன்னைக்கு ஆரம்பிச்ச நாள் வந்து ஒரு பயங்கரமான ஒரு அழுகையும் ஒரு கஷ்டத்திலையும் அந்த மாதிரியான ஒரு சுச்சுவேஷன் நான் என்டர் ஆனேன். 20 வருடம் கழித்து நான் இன்னொரு ஸ்டேட்ல இருந்தேன். அந்த ப்ராஜெக்ட் முடிச்சுட்டு நான் இங்க வந்து என்னோட கிளைண்ட் நீங்க ஆஃபீஸ் வாங்கன்னு சொன்ன நாள் வந்து 29 ஆகஸ்ட் 2003. இந்த நாள் என்னால மறக்கவே முடியாது. த ரீசன் இஸ் அந்த மாதிரியான ஒரு ஆபீஸ்ல நான் இந்த மாதிரியான ஒரு நிலையில இருந்து வந்த எனக்கு அங்க இருக்கிறது வந்து ஒரு இறைவனோட பெரிய ஸ்லாக்கியம் நான் சொல்லலாம். அதுக்கு பின்னாடி வந்து நான் சொன்னல இந்த 3 விஷயம். Have an open mind and carry the right attitude. Second, upskilling. And third is what? A simple approach of writing down whatever you're learning. Even I'm doing it even after completing my 20 year. In the journey, it just made me to come and stand and give this post. By the way, what you see, it's me. When I completing my 20th year, my work anniversary, it's a different feeling. This is what I wanted to share with all of you. That நீங்களும் எந்த மாதிரியான சுச்சுவேஷன்ல இருந்தாலும் இந்த ஹவ் இந்த 3 விஷயம் மட்டும் ப்ராக்டிஸ் பண்ணுங்க. ஓகே, ஐம் பிரிட்டி ஷுர் வாட் எவர் த சிச்சுவேஷன் யூ ஆர் அண்டர் கோயிங், உங்களோட கரியரோட பேரடைம் ஷிஃப்ட் கண்டிப்பா நடக்கும். அலைன் எதுக்காக, வை அண்ட் எப்படின்ற இந்த 3 இதும் நீங்க என்ன டொமைன், என்ன ஜாப், எல்லாத்துக்கும் நீங்க இதை அப்ளை பண்ணலாம். ஓகே, started 20 August 2003 and then 20 August 2023 Tuesday, right? All right, we came to the end of the session. What did we learn today? We learned about quick overview or stage நம்ம பார்த்தோம், importance of mindset and skill set பார்த்தோம், அப்புறம் having open mindset and the right attitude என்னோட எக்ஸாம்பிள் சொன்னேன், அப்புறம் upskilling என்னோட various certificate பண்ணது சொன்னேன், அப்புறம் maintaining notebook. I showed some of the notes, even still what I'm doing. And you also saw my 20 year of journey, right? 7th closing thought one irukku. With this we'll finish off, guys. I want to read out this aloud. Gautam, now na padikuma? Do not give up. The beginning is always the hardest. Thank you Gautam, thank you. Friends, நீங்க இப்ப இருக்கிற சிச்சுவேஷனும் அதேதான். You are in the beginning of your career. Always it's going to be hard. But one thing what I wanted to tell you is never ever give up in life. ஏன்னா உங்ககிட்ட you have all the potential to rise like an eagle. அந்த பொட்டன்ஷியலை நீங்க ரியலைஸ் பண்றதுக்கு வந்து இந்த ஒரு செஷன் உங்களுக்கு ஒரு வாய்ப்பா இருக்கும்னு நினைக்கிறேன். அதனாலதான் என்னுடைய ஜேர்னி, நான் வந்த கஷ்டங்கள், பட்ட பாடுகள், நான் எப்படி என்னோட கரியரை பிளான் பண்ணேன், கரியர் பிளான் பண்ணனால 20 வருடம் கழித்து
ஐடில இந்த மாதிரியான ஒரு நிலையில இருக்கிறதுக்கு வந்து எனக்கு எனக்கு வந்து அது பிரயோஜனமா இருந்தது. I just wanted to share this information with you all, right? Somebody asked என்னுடைய மெயில் ஐடி கேட்டீங்க. So this is my mail ID, ceo.arun@outlook.com. நீங்க உங்க questions இருந்ததுன்னா தாராளமா எனக்கு அனுப்புங்க. When I get time, I will make sure I will respond to you. Okay. So this is what I wanted to share across out of this session. We have 5 more minutes. Otherwise, I really wanted to thank you for being a great and a wonderful, amazing participant. With this, I'll stop my recording, and also I will stop the recording, and also stop sharing. And I'm pretty sure this whoever going to take a look at this recording, because I'll put this in the YouTube, I'm pretty sure it will be helpful and beneficial to them. Okay. With that note, this is Harun, your mindset marinator. Thank you so much for being a great participant. Let me stop the recording. 1 second, guys.